und gegen die harten Vorschläge von Dalli und seiner Gesundheitsbehörde. Heute kämpft John Dalli in Malta um seinen Ruf. Er klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen seine Entlassung. Und in Brüssel wird der Fall Dalli immer mehr zu einem Problem für Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Herr Kessler, vor einem halben Jahr ungefähr wurde das erste Mal in der Geschichte der Kommission ein Kommissar entlassen vom Kommissionspräsidenten, weil ihm Korruption vorgeworfen wird. Hat Ihre Behörde, Olaf, alles richtig gemacht? Yes. Olaf is an investigative body. And we have among our tasks the duty to investigate on possible frauds or corruption within the institutions. This we do normally. There's been a case, a prominent case you mentioned, where we have to do it also on allegations on a commissioner. We have done our thorough investigation, in-depth investigation, a correct investigation, complete investigation on all aspects of the alleged events, and we have done a correct investigation. On the basis of the findings of our investigations, there have been political decisions taken by the Commission and by the Commission's President, and our findings have been also sent to the judicial authorities, that is to the Attorney General of Malta, for the consideration on the criminal aspects of these events. I want to recall that Olaf is purely an investigative body. It's not a prosecutor, it's not an accusator, we do not accuse anybody. We investigate, we gather evidence, we put together the evidence, and we put it and our findings at the disposal of the institutions and of the, in this case, of the judicial authorities in Malta. And they have to take their conclusions on what to do on this basis. Es gibt den Vorwurf, Olaf habe sich nicht an Recht und Gesetz gehalten bei den Ermittlungen, speziell auch im Fall Dalli. Man habe ohne richterlichen Beschluss Telefonate mitgeschnitten und Zeugen beeinflusst, um an Ermittlungsergebnisse zu bekommen. Was entgegnen Sie dem? This is not true. We didn't influence absolutely any source or any witness. And the speculations about it have been strongly denied and rebutted by the persons concerned. So there is not even any trace of it. So, but in any case, it's not true. Absolutely, it has not happened. And secondly, we didn't do absolutely any wiretapping. In any case, we don't even if we wanted, we don't even have the technical possibility, but we never do, and we didn't do in this case as well. By the way, all this, what has been said on this, does not have any. So it's completely unfounded. There is no traces of this. The only thing which has happened is a private person, who has had a conversation by phone with another private person. The telephone call has been recorded, and in the presence of our investigator. This is absolutely normal and perfectly legal. Es gibt den Vorwurf, dass Sie nicht unabhängig sind, sondern dass sozusagen Olaf sich benutzen lässt, politisch. Denn es gibt keine ausreichend Beweise für die Bestechung von Dalli, und trotzdem musste er gehen. War Dalli im Weg und Sie haben ihn aus dem Weg geräumt? Nein. We have investigated on an allegation that we have received. We had to do it. We did it independently, without anybody telling us what to do. And independently, we have reported on the findings. What has happened after we have sent the report to the judiciary in Malta and to the Commission in Brussels does not depend on us. We didn't
dismiss anybody. We don't have any power to dismiss anybody. We didn't even request the dismissal. We are, I repeat, an investigative body, which means collecting evidence and reporting on all what we have done and on the evidence and on the findings. That's what we have done. What has happened afterwards does not belong to us. We didn't dismiss anybody. We don't indict, or even less, we do not convict anybody. This is up to the institution to do. We are the investigators. And let me tell you that we have investigated. Also in this case, we have demonstrated our independence. The case was not covered up. We were not scared by the case, and we did it correctly, as we do with all the cases, actually, which involve staff of the institutions, which happen, every year. And we conducted this absolutely in total independence. And there is no hint of us not being independent. Sie haben es selbst angesprochen, das Gericht in Malta wird entscheiden. Das Gericht in Malta wird über Herrn Sammet urteilen, das Gericht in Malta wird vielleicht über Frau Kimberley urteilen und das Gericht in Malta wird vielleicht über Herrn Dalli urteilen. Wenn das Gericht über Herrn Dalli urteilt und zu dem Ergebnis kommt, Herr Dalli ist unschuldig, treten Sie dann zurück? No, absolutely not. There is no reason for that. First of all, we have never said, not even written, that he was involved in the bribe. We have said that there is no conclusive evidence that he was involved in the request of the bribe, first of all. So, and in our letter of transmission to the Maltese authorities, we have not requested anything, only we requested to analyze this evidence and to draw the appropriate conclusions, full stop. We didn't ask for convictions, we didn't ask for indictments. But of course, of the judicial consideration of our evidence. Secondly, we didn't ask for any resignation of anybody. And thirdly, let me tell you that there is the criminal responsibility, which is up to the judges or to the judicial authorities, in this case in Malta, so to decide, not to Olaf, so to the judicial authorities, in this case the Maltese judicial authorities. There is also a political responsibility. And the two responsibilities might be, let's say, not depending one of the other, from the other. You might be, theoretically speaking, criminally not responsible of having committed a crime. Nevertheless, facts might be in a way that you are still politically responsible for what you have done. Frau Gresse, der Rücktritt von Herrn Dalli ist jetzt fast 6 Monate her. War gerechtfertigt aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht war er nicht gerechtfertigt und es liegt auch nichts auf dem Tisch, was darauf hindeutet, dass er gerechtfertigt war. Es ist klar, dass wir es mit einer unglaublichen Manipulation zu tun haben, einer Manipulation von Fakten und Personen und gleichzeitig auch einer großen Verhinderung der Aufklärung. So alle diejenigen, die inzwischen in dem Fall so weit durchgestiegen sind, dass sie sagen, da ist nichts dran, die werden weiter ferngehalten und verunsichert, weil die Dokumente, die es beweisen, ebenfalls unter Verschluss gehalten werden. Was meinen Sie konkret? Es gab ja ganz klar den Vorwurf, der zumindest vermittelt wurde, Herr Dalli sei korrupt. Ist daran nichts dran oder wie meinen Sie das? Zumindest wurden keine Beweise bis jetzt vorgelegt, dass er korrupt ist. Er hat sich einmal außerhalb eines Tabakprotokolls, also von Treffvorschriften, mit einer Tabaklobbyistin bei sich zu Hause getroffen. Wir wissen inzwischen, dass das viele aus der EU-Kommission getan haben, sogar viele Beamte. Denen ist alles nichts passiert, die haben nicht mal einen Verweis bekommen, während Herr Dalli daraufhin gleich aus dem Amt entfernt wurde. Das Ganze halte ich für eine große Intrige, eine große politische Intrige mit dem Ziel, einen Job frei zu machen und auch mit dem Ziel, sich durchaus als der starke Mann in Europa zu präsentieren. Was werfen Sie der Antikorruptions- oder Antibetrugseinheit Olaf vor? Hat die was falsch gemacht in dem Verfahren? Denn die hat ja gegen Dalli ermittelt. Das Olaf hat nicht neutral ermittelt. Also zuerst mal versucht, die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe zu untersuchen und dann zu untersuchen, hat er es gemacht oder hat er es nicht gemacht. Von Anfang an wurden nur Beweise gesucht, er hat es getan.
Und dabei hat man auch nicht davor zurückgeschreckt, Zeugen zu beeinflussen, uns im Parlament die falsche Geschichte zu erzählen. Der Generaldirektor hat uns selbst wissentlich die falsche Geschichte erzählt über die Geldforderung. Zeugen wurden beeinflusst, Telefongespräche wurden mitgeschnitten von Dritten. Olaf saß dabei und hat versucht, diese Gespräche dritter Personen sozusagen zu lenken. Also fragt mal dies, fragt